lagi nagpakita ay mo kawaw kay para maanad ba maanad mo. Kana ba para maanad kana ulog. Di okay okay na okay na. Sunod sunod magsandopog ko. Di ba tayo? Joke lang. Sige. So maklaro na ninyo. Adi okay na okay na kana. So maklaro na ang kan PowerPoint presentation. So so since since na may kuan other departments nga nag-join like BSAB and BSGE and then naapoy mga waray-waray. So magtagalog lang ko para makasabot pud sila to make it fair for them. So are you ready na? Ready na mo? Ready na? Okay, so madali lang to kasi ano lang orientation lang. So more or less about the course, the policies, something like that, and also the schedule of the activities and also the orientation for our virtual classroom. So balik ta dire. Okay, so if ever mag-lag or mag-freeze ang kuan PowerPoint, so kindly inform me ha if ever mag-lag. Okay, so once again, good afternoon class. And today we're going to talk about the course syllabus and the class orientation. So uh, for those who did not know me yet, so I am Mark Antonis Arcayan and this is my profile. So I am specializing in automation and mechatronics engineering. So although this is not in line with our subject today, but meron naman akong experience during my college days on how to use the several CAD softwares. So kung makikita nyo, so we have here I find myself average in using AutoCAD and SolidWorks. And if you have some inquiries about the subject, if you have some clarification, so feel free to reach me via my VISU Gmail and also with this with my phone number. So kani smart and talking text. So ayo jud mo kaulaw kay kuan jud kay magpaulaw-ulaw mo aw kamo na pod nara pod ninyo kay I've noticed last semester so um sa last part na sila like at the end na sa semester sila nag ano like nagtatanong sir bakit ganito bakit bagsak bakit ganito ganyan yung nangyari so parang ano na ba parang late na so dapat kapag meron kayong katanungan may clarification so feel free. Okay, so this subject is ESci 122N, so computer aided drafting CAD. But if inyo na i-search class, actually that is CADD, like double D, that is computer aided drafting and drawing. So sa ato lang computer aided drafting. Well, anyways, they are related naman to each other, drafting and drawing, more or less. So daghag ano pasensya na. Daghay nagsigi og join. So this is a laboratory class. So 3 hours in a week and be sure that you pass Meng 122 engineering drawing. So pasado ba lahat? Pasar ba tanan? Pasar na lang. How about the others? How about sa mga abe, yung mga abe? Like pasado ba? Abe GE? So I hope you pass Meng 122 engineering drawing since this is uh, its prerequisite subject for our course this semester. So yung subject natin class, actually we're going to talk about
first, the CAD software. Kung makikita nyo, meron tayo ditong tatlong CAD softwares. So, ano as of now siguro, recently, marami ng CAD software na available sa sa buong mundo. So, I only have here three. Yung, common. Yung AutoCAD, next dito, ito yung SolidWorks, then SketchUp. So, meron ba sa inyo? May karanasan na sa, sa AutoCAD during your senior high or high school? Naa ba? Wala pa gyud. How about the others? Minecraft ra? Ah, okay na. Siguro ML na siguro. Na. Drawing. Sige. Kanang drawing ato na i-drawing na gyud. So, here comes software. Ato ikuan dire. We are going to differentiate, compare each software. And then, for this course, pipili lang tayo class ng isa. Siyempre, hindi natin makover lahat kasi dami-daming software eh. So, pipili lang tayo dun sa medyo um, available sa atin because other softwares in the market, siyempre, kailangan bayaran, kailangan bilhin. So, sa atin is AutoCAD lang. And after knowing the different CAD software, so next is you'll be able to understand and to navigate the CAD environment or yan yung working environment. So kung makikita nyo, ito yung working screen ng AutoCAD. Working screen ng AutoCAD. So ito, dapat uh, dapat alam nyo kung paano mag-navigate, mag-pan, ganyan. And then next is, of course, kailangan marunong kayo mag-draw. So you need to use those drawing tools. So ano yun? Yung pag-create ng line, pag-create ng mga polygons on how to trim yung mga editing tools. And not only for 2D, dito sa course na ito, tuturuan ko din kayo kung paano pag-model ng mga ng mga 3D objects. And then after that, so yun na yung last part, yung modeling and plotting. So sa modeling, parang meron na tayong idagdag na features sa ating 3D. So kung makikita nyo, yan yung mga 3D models ng ating bolts, nuts, washers, and screws. Then yung plotting din, importante din yan class. Bakit? Dahil kapag nag-create tayo ng drawing through AutoCAD, yung kanyang file na ma-output is DWG, that is drawing file. And then, syempre, hindi naman lahat ng mga devices natin meron tayong AutoCAD. So, kunyari, you are working on a firm and then you have a customer that requires you to submit a plan. Kunyari, napapadrawing siya ng ganito, ganyan. So, kapag bibigyan mo siya ng DWG, so para siyang hindi professional yung approach mo. So, kailangan mo yan i-convert or i-plot into a portable document file. Yan yung PDF. So, dito, tuturuan ko kayo kung paano mag-plot na yung ating plano, ating drawing, or i-plot natin. And for, lang yan, sa 2D lang yan. For 3D, yung pag-plot ng 3D is, of course, kung meron tayong 3D printer, so, yun yung sa 3D na side. Sa 2D, yun, pag-export niya, pwede PDF or any type of file like JPEG. So, yung sa, sa photo na file. Okay? So, basically, ito yung ating course. Next is, yung ating course outline, yung buong detalye na talaga sa course. So, class, are you still following? Hindi ba nag-freeze? Okay na? So, we have here 3 course outcomes. So, course outcomes, ito yung matutunan nyo. So, babasahin nyo lang. And here, we have several contents for each course outcomes. So, ngayon, ito, the first one, dito sa left side, yung OBE course syllabus and class orientation. The next week is Computer AutoCAD hanggang aabot tayo dito sa last 3D rendering. So, yung mga topics dito is on a weekly basis. So, don't worry kasi magbibigay naman ako ng copies sa ating course calendar. So, para matrack nyo na, ngayong week is, yung topic is
all about 2D layers and annotation. Then next week, ganito ganyan. And also, not only for our lessons, but also for our um, activities like exams or submission of laboratory exercises. So, i-include ko din dun sa sa ating course calendar para meron kayong guide. Okay? So, ito na yung ating course contents, 2D patungong 3D, including yung plotting tsaka rendering. So, any questions so far? Nakaka-follow ra? Okay. So, next is, of course, yung importante dito, yung grading system. So, pasensya na, may nag-join. So, for our grading system, so we have four components. We have laboratory exercises, practical assessments, isang final exam, tsaka final project. So, kung mapapansin nyo, wala tayong parang hindi ko siya break into two parts like merong midterm, merong finals, wala na. Parang isang isang buhusan. So, um, yung practical assessment talaga, yung pinakamalaki since dito ko ma-determine kung you really do your part, kung nag-perform ka ba talaga. And then, the remaining one, especially for the final examination, which is more on the assessment based on your theoretical learning. So ano lang siya, maliit lang siya kasi syempre this subject is a practical subject. So kailangan yung skills nyo dito. And kung mapapasin nyo sa ibaba, so meron ditong by percentage and cumulative. So sa ating subject I adapt this by percentage. So kung na-under kayo sa last semester sa pre-calculus, yung ginagamit ko dun is cumulative. Kasi yung cumulative mas malaki yung grades nyo dito. But for me, it is not competitive in terms of academic approach. So yung gagamitin ko is by percentage. So ito yung pag-calculate ng by percentage. Meaning for each laboratory exercise, I mean, yung laboratory exercise na component, nag-comprise siya 20% of your total grade. So, for example, we have 3 laboratory exercise. So, each lab exercise has 6.7%. So, i-multiply yan sa nakuha mo na points. Let's say, out of 50 points, meron kang 40. So, 40 over 50 times 6.7. Tapos, i-add natin isa-isa. Tapos, ito yung total grade mo. That is 14.07% for by percentage na na parang ating mode of calculating your final grade. However, for cumulative, so parang i-add lang. Let's say 40, 30, 11 divided by the total points for the 3 laboratories multiplied by the percentage of the laboratory exercise, that is 0.2. So ito na 14.73. Kung mapapansin nyo, meron lang siyang konting difference lang up to 2 decimal places. Pero sa akin, I will use by percentage kasi mas competitive to eh. Yung cumulative, sa cumulative, para sa akin, siguro applicable lang siya kapag marami ng mga laboratory exercise. Let's say, 20, 40, but of course, hindi ako bibigay ng maraming laboratory exercise kasi parang parang nakapagod din yan sa side nyo. So, by percentage yung gagamitin natin. So, clear na ba? Nag-gets ra? Oh, and then sa by percentage food class, so i-note nyo kasi yung by percentage, there's a possibility na 'di ba? Siguro sa last semester, like kung cumulative kasi class, there's a chance na makakabawi pa kayo. Let's say, uy, na zero ka sa previous, tapos perfect ka sa next. So na chance nga makuan gihapon parang tataas yung final grade mo. So, yan yun sa cumulative. But for by percentage, so dito talaga matest yung kakayahan nyo. So, paki-turn off po ng ng mic. Okay. Okay, so thank you. So, wala nang question regarding our grading system? Okay na?
Okay, so proceed tayo sa outputs. So, 'di ba sa grading system natin, more on nag-focus tayo sa mga outputs rather than giving quizzes, assessment na for me parang hindi naman siya importante sa course natin ngayon since this is skill related na subject. So we have 12 laboratory exercises. So you can also see the breakdown dun sa ating course syllabus. So available na siya sa Google Classroom. So we have 12 laboratory exercises and class, in-emphasize ko talaga to, yung pag-follow ng correct format sa file name sa pag-send nyo ng files. So, for laboratory exercises class, we only have two files Walang Word dito, walang kung ano-anong files na isa-send nyo. Kailangan DWG and PDF. So, itong DWG, ito yung uh, file format ng ating AutoCAD. DWG stands for drawing file. So, kapag single ka, I mean, wala kang partner, yan kapag single, so yun lang. Ito lang yung, ito lang yung file name na ipa-follow mo. So, sino bang mga single dyan? So, ito, Arcayan A093. So, yung next is, yung, ano yun, block number? Ay, basta course number. A093 and then lab exer number 1, then number 2, so on and so forth. So kapag may group ka, so ilista nyo lang. Let's say tatlo kayo, so Arcayan, Panyatan, example lang to then A093 lab exercise 1 .dwg. So kapag PDF na, so bakit sir may PDF pa yung laboratory exercise? Kasi sa last part, we are going to plot. We're going to plot your drawing file. So, sige rin nag-smile dira ang usa. Murag lipay magkayo. Okay. So, for your PDF file, gwapo man gud og gwapa ang tanang tao sa kalibutan. Char, sige, balik na ta. So, diri for your PDF file, so same pa rin kapag wala kang partner, apelyido mo lang, then yung block number or course number mo, A093, next is lab exer 1, and then kapag grupo kayo, or may partner ka, so yung lang, apelyido nyo, Arcayan, tapos i-capitalize yung first letter ng apelyido. Then, when and where to submit. So, dito, may binago ako kasi last semester, I found out na kapag natin like isang buhusan by the end of the semester, so parang parang crowded na tapos hindi ko rin kayo matrack, tapos walang feedback na na ma-receive kayo. So parang parang yung learning niyan parang hindi effective. So kailangan nyo siya i-submit before the end of semester para merong feedback, para makapagbigay pa ako ng feedback sa inyo kung ano bang kailangan na i-improve, baka sa file name or you forgot something. So para ma-clarify natin para the next time that you're going to submit, so magiging okay na. So ito yung plano ko, like for the lab exercise 1 to 5, so yung pinaka talaga deadliest deadline, so deadliest na talaga, week 8. So yung week 8, yung date niya is May 3 to 7. So kailangan during this week masubmit niyo na yung lab exercise 1 hanggang 5. And then for lab exercise 6 hanggang 12, dun sa I think second to the last kasi all in all we have 18 weeks for this second semester. So by week 17, masubmit niyo na yung laboratory exercises 6 to 12 on July 5 to 9. So para hindi crowded, para maibigay ko pa yung feedback based sa sinasubmit nyo. And then kung masipag ka, so pwede ka naman mag-submit weekly. Okay? Weekly para dili na crowded at the end. So submit your outputs on Google Classroom only. So again, Google Classroom lang kasi sa last semester, so crowded yun. Like yung iba nagsasubmit sa Gmail, yung iba dun sa Moodle. So yung iba parang walang subject, so parang nawalan ako ng respeto nun na wala man lang subject ganito ganyan. So again class,
submit your outputs through Google Classroom only. Okay? So, is it clear, class? Naintindihan ba? Okay, so please follow the file name format. Please lang, follow lang. Kasi kapag hindi kayo nag-follow, so wala, parang i-disregard ko 'yan. So pasensya na. Be sure to follow na lang yun. Follow na lang. Kaya nga may orientation para ma-orient kayo ba. Basta ano lang, please review. Like before kayo mag-send, kindly review yun. Check nyo lahat. Okay? Clear na? Clear? Okay. So, let's proceed to the practical assessments. So, for your practical assessments, we have 4 practical assessments throughout this semester. So, wait lang ha, may nag-join. Okay, so for your practical assessment, so 'di ba since it comprise or it has the largest point, 'di ba 40% to ng iyong final grade. So I'm requiring you to record your yung output nyo. So I will receive 2 file formats, that is in video format and in PDF. So ito yung format ng video screen recording nyo, 'di ba? Kunyari, yung ating practical assessment is magdo-draw kayo ng gear. So ito yung setup class, like i-record nyo, screen record nyo sa laptop nyo, open yung AutoCAD, tapos doon kayo magdo-drawing kayo, and of course, para for verification na ikaw talaga or yung grupo nyo talaga yung nag-perform, so kailangan merong uh, screen ng yung webcam. So may webcam ba yung ano nyo, laptop? Na ba na? So for those kanang student na yung laptop niya walang webcam, I think meron naman yan, like maka-download ka sa cellphone mo. Kasi na-try din yan sa department head namin. So ganito, like pakita nyo yung ano nyo, magandang mukha. So while nag-drawing, ganun ganyan. Tapos syempre, meron ding ano, dapat merong audio na okay, first step, ganito, ganyan, ganyan. For verification lang yan. Tapos, yung PDF naman, so bakit sa practical assessment may PDF? Kasi dyan mo din isulat if ever the practical assessment has calculations. Let's say you need to calculate first before you're going to draw it in AutoCAD. So dito, yung PDF format, follow the correct formatting for the file name. Same lang yan, like Arcayan, um, yung, wait lang ha, merong nag-join. Okay, so maramag na problema. Unsa man? Kaya ra ne? Kaya ra? Okay. Oh. Nay question? Nga naman, why? Ah, pwede ra. Pwede ra, but I think if mag-lag like about I mean sa yung lag ba sa AutoCAD or yung laptop talaga? Like kahit naka-open ng Word, maglalag pa din, ganun? Or sa AutoCAD lang? Yeah. Kung sa AutoCAD, okay lang sa akin kahit na lagi siya basta nag-perform kayo. Ang problema. Okay, so if that is the problem, then sige, I will accept yung ano, like mag-video lang kayo through phone.
See, I will accept it. Pero yung iba na ano, yung laptop nila is ano capable for this screen recording, then mas better. Okay? Ah, okay, another question. Oo. Oh, kinsa mo na. Um, yung una rin ni siya, ang practical assessment is kailangan kanang imo siya praktisan gali before ka mag-shoot sa last. Kay para pod equivalent pod ang iyahang weight ba sa amo gibuhat kung face to face. Kay sa face to face ang practical assessment is on the spot gyud. Like sa amo time nagi kanito na ay practical assessment nga wa gyud mo na solve. So then na time limit, and then wala mi time nga mag-practice kay syempre like impromptu man, like ngadto man, okay, this is your practical assessment, perform this for a duration for 2 hours. So para mas equal yung parang weight sa ano din sa batch nyo. So ang inyo ha kay dako pa mog time because I will give the details for the practical assessment a week before. So dapat i-practice ninyo. Well, anyways, ang practical assessment kay kuha na gina siya, dili ingon nga lisod, like padrawingon mo og kanang entire like kanang kuan sa sakyanan ni ana, like usa lang siya ka component just to check kung nagbuhat ba mo sa inyo ha laboratory exercises. So please practice before kanang recording your final gid nga kuan output for your practical assessment. So clear ba? Mao pod na akong kuan, like I already expect it na may nga naagi mag question ana. So mo to akong tubag nga please practice gyud kay para inig-shoot ninyo para pod makaingon na magtan-aw ba nga. Oh, nasa nasa kay niya ay ano ba? Mura na mag-expert. Ano ba? Kay para kung mutanaw basin pa di ay ako ni i-upload, like mutanaw ninyo ang inyong mga sunod pohon nga mag first year mo nga hala si kuya ko si kuya Panya kay hanas lagi nimo AutoCAD patudlo mi bi ngana ba ngana basin pa daig si kuan si Kapulak mo nga hala si kuya Kapulak kanang patudlo mi kuya bi ngana ba saman si kuya cute bitaw so kuan ra okay ra mo ato naay question diri. Sir, mag-explain ba while mag-shoot? It's up to you. It's up to you. So, kanang kuan, depende na basta kay ang importante adto is ako kay makit-an ang inyong let's say pag type sa commands, pag draw gyud ba kay basin magud para ma-eliminate nato diri ang cheating basig uban nga mag-send rag video nga na ba. So, class skills mo gud siya. So kamo kung mo cheat gihapon mo wa na kay mahimo, like I already did my best pero it's not enough gihapon, so nana ninyo. Sir, usa ra di ay og outputs og naay partner. um kay ang partner magud kay considered as one char di bitaw kay kuan mo ra magihapon kung let's say partner mo tapos laylay mo og outputs tas na pareha ra gud na kay partner good mo, so mara usa ra ka output. um Oo, depende na sa inyong partner. Ayaw pod patapara kay Char. Bitaw, pwede ra. Basta, ang grupo na bahala na. Well, unya, ato na siya ma-discuss. Okay? So, okay na? Okay na ta ato nga part? Wala na question ang uban? Lahi gini gunahon na si Kapula ko. Lahi na gunahon na. Okay, so balik ta. So, kuan mao to siya, and don't worry,
um, you can use for kanabang kuan ba? Sa inyong screen recording, you can use uh, OBL ba to, bro? Obayos, Obayos day, Obayos. Are you familiar with Obayos? OB OBS day, sorry. Linus Obayos eh. Oo. Para mura na mo kuan ba? Kuya streamer, ate streamer, murag ML player. Okay, yun na ba? So, OBS or kuan? Oo. A power soft A power software, A power soft. Oh, bitaw. A power soft nga pre-screen recorder. So it's up to you na class. So again, sa pag-shoot nyo sa practical assessment, so kailangan prepared na kayo and then naka-practice na para smooth lahat. Well, you can also ano naman pause naman kapag merong mali. So you can reshoot again. Okay? So clear na? Okay, and then when and where to submit. So ito class strict talaga sa assessment eh kasi for me ito lang talaga yung parang guaranteed na output galing sa inyo na parang kayo talaga yung gumawa. So this is a week after it was released. So ganun. So please prepare na lang kay kuan man pod. I already have the course calendar for this. So meron na kayong idea kasi ipopost ko na yan na okay, yung schedule ng ating first practical is on ganon na date, second, third, and fourth. So para well prepared na kayo. And then the steps in submitting for your practical assessment, kindly upload it to your drive kasi I know mabigat talaga yan kasi syempre screen recording eh. So, upload nyo sa drive nyo, tsaka i-paste na lang dun sa Google Classroom. Okay na? Na-follow? Okay, again, we have 4 practical assessments. Tapos, screen recording tayo dito. I-submit nyo any type of video format. You have MP4, AVI, ano pa yan? Um, Basta, etc. And then, of course, meron ding PDF file in case for practical assessments that requires solving before before kayo mag-draw. So ganun lang. And I think my question kasi may nag-type. Happy naman mo po na Android. Hala, sad. Okay, so oh, sa drive lang, sa drive. Or pwede man YouTube. Oh, pwede niyo i-upload. Pwede kayo mag-upload sa YouTube, tapos i-copy nyo lang yung link. So, pwede yan. Kapag, if ever, kunti na lang yung available storage nyo sa drive nyo. Okay? So, clear na? Clear na tayo dito? No more question? Okay. So, next is, we have one final examination. So, isa lang. Just to check your learning throughout this course. So the coverage is from lesson 1 until the last lesson. And basta class, hindi to mahirap, madali lang to. So unlike sa pre-calculus kasi math yun eh. So ito drawing lang. Then multiple choice. So marami kang options. Alam ko you're fond of options, choices. And then this is a synchronous examination. So like sa ano during that day, so for a particular time, let's say mag-start siya 7 or siguro sa gabi na lang kasi mas ano mabilis um, yung internet, let's say mga 12 siguro from 12 a.m. to 1 ganun. Then please do prepare class. So I hope naman na your preparation is already enough since I already uh, told you the schedule. I mean, ito yung schedule dito. Like around July 5 to 9. So, ano to? Week 17. Second to the last nga week. So, around July 5 to 9. And then, saan kayo mag-take? So, through Google Classroom only. So, yun lang. Question?
Okay ra mo ani for our final exam? Okay ra? Okay, so again, sa course natin, magbibigay ako ng PowerPoint. So, dun lang. Parang lahat ng mga questions, dun ko lang kukunin sa discussions natin sa PowerPoint. Okay? And then, ang PowerPoint, available na yan dun sa Google Classroom. So, next. Ay, okay. Regarding anang question, I cannot guarantee you since kuan man good. Um, nag-review ko ron for board exam, but I'll try my best nga maka reach out gyapon ko sa inyo, and then I can provide some siguro mga recordings na lang regarding sa discussion. Okay? So, sana maintindihan nyo. Char, bitaw. So, okay na? Okay, thank you. So, fighting lang taan eh. So, wala nang question regarding our final exam. So, we only have one exam aning a course. So, usa lang yun. I only need one from you. Okay? So, proceed ta sa next. So, we also have one final project. So, yung final project nyo is based on your field of specialization. So, since sa course na ito, meron tayong taga BS-AB and then BSGE. So, meron ba ditong BSGE? Si, Mr. Costa Rico ata yun? From Abuyog. Andito ba? And then BS-AB, yung taga Tacloban. Andito pa? Present pa? Okay. So, mabuti. So, dito, meron kayong tatlong pagpipilian. Yung sa piping system, so, applicable ito sa BSME tsaka sa BSAB. Then, yung map layout para to sa BSGE. And then, yung agricultural machinery sa BSAB tsaka sa ME. Well, exage lang to yung sa agmash. Like, hindi ko kayo pa, like, ipamodel ng isang tractor talaga. Parang ano lang, isang part lang sa sa ating tractor. So ganun. And then for your groupings, parang magbago tayo ng groupings dito, like siguro um tatlo or lima ata, lima siguro ka group, five groups for this course, five or six, mga ganun. So pipili na ako ng mga ano, kung sino yung magugrupo nyo. Okay? So, siguro six. Six ata. I think six is enough. And then, ang details will be given on week 9. So, around May 10 to 14, 2021. And then, yung online project presentation, so magpe-present kayo via Google Meet. So, i-defend nyo sa akin on week 18. So last week 'yan, July 12 to 16. And then yung submission for a soft copy of your project report is on July 19 to 24. But still subject to change. Maybe yung iba parang nahihirapan sila, and then you can submit it siguro mga after na, and if ever you cannot submit class on time, so i-mark na lang tamo og kuan INC, incomplete ana. Okay? And then for the format for your project report, for your final project, don't worry, I will provide. Okay? So, do you have any question about this, about our final project? Na question class? Wala na? Wala na? So, nakuha ra? Okay, so for our class policies and reminders, so ito lang talaga yung hilingin ko. Like, you should be updated with the course by checking your Gmail kasi naka Google Classroom tayo eh. And then the reason why we or I choose the Google Classroom kasi kapag doon tayo sa Moodle, crowded na eh kasi common course to. So, andun yung taga CE,
yung ibang AE, yung GE, tsaka yung CE. Parang ano lang, CE, AE, and GE. So andun na sila. Tas parang iba kasi yung ano nila eh. Iba yung parang breakdown ng lessons. So parang hindi siya mag-jive sa lesson natin. So para hindi kayo maguguluhan, so dun na lang tayo sa Google Classroom. Now, if ever I will enroll you in the Moodle, so don't worry, for documentation lang yan kasi syempre merong mag ano eh, may mag-evaluate kung na-enroll ba tayo dun sa Moodle kasi yung Moodle yung official classroom. Well, I can also like choose my own guide na virtual classroom. So, don't worry, like ano, okay naman daw. So, yung ano, yung gagamitin natin throughout this semester is yung Google Classroom. So, okay na ba to sa inyo, yung Google Classroom? Okay ra? So, have you already used this like last semester? Like naka-experience na mo ani? Okay, nice, nice. Nice. And then please be updated pod sa ato a GC sa Messenger kasi doon din ako mag-post ng announcement and also sa Google Classroom. And then next is please follow instructions such as the format in submitting your outputs, otherwise it would not be accepted. So yun na, yung formatting ng document is andun yan sa classroom for a specific laboratory exercise. But for the file name, so ayun na sinasabi ko na kanina kasi yun yung importante. Kailangan i-follow nyo yun, okay? And don't worry, I will post uh, this PowerPoint presentation dun sa ating Google Classroom. So don't worry, class. And then the third one is be sure to always prepare everything during the practical assessments and final examinations. Okay, basin uban, sir, wala nga ni, sir, na ano yung internet, ganito, ganyan. So, please, class, I already inform you ahead, class. So, please, as much as possible, class. Tas, pray din na sana maging okay lang on that day. And if ever na ay mga unwanted na mga ano, so, kindly inform me na lang, okay? Ahead of time. So, ito na. Please prepare everything. And then next, since this is a skill-rated course, so again, practice, practice, practice. Yun yung i-recommend ko sa inyo. Okay? So, na-clear ah? Understood, class? Follow ra? Okay, so follow instructions, be updated, always prepare, and then practice. Maragi na, class. That's all I need. Next is for the groups. So diri for those nga walay laptops, then nitala silang partner, so group members may or may not come to your leader's resident. For those who wish to do this, kindly secure a consent letter addressed to me that states your compliance with health protocols. Let's say kung gusto niyo talaga magpunta dun sa partner nyo kasi like gusto niyo din mag-practice sa pag-draw sa sa AutoCAD, so like mag-secure kayo ng consent letter addressed to me, and then you should comply. And then again, class, kailangan nyo magpaalam sa parents nyo kasi during sa orientation nyo, kasi 'di ba in-orient kayo ni ni Engineer Merafuentes, like yung subject talaga parang if wala kayong laptop, so mas better na next na lang na semester nyo pero since naka-enroll na kayo, so parang ito na lang yung masuggest ko sa inyo. So, nagano na ako, I'd give consideration na, sige, ipa-partner ko na lang kayo sa nearest na classmate nyo within your area. So, kailangan mag-follow kayo ng yung compliance ng health protocols. And then, any form of activities to be taken or being done within the group should be agreed first by the group and should be consulted to the instructor, sa akin din. And hindi naman necessarily na kailangan talaga kayo pumunta doon. It's up to your leader. So sa mga leaders din, please understand also your members, and then please be fair enough food. And then if ever wala gyud siya mitabang, hindi siya
tumutulong during, let's say, sa paggawa ng laboratory exercise or pag-perform ng inyong practical assessment. So at the end kasi ng semester, I will parang magre-rate kayo isa-isa dun sa, let's say, yung members ng group na yan, mag-rate sa kanilang leader, yung leader mag-rate din sa kanilang members. So, sa mga walang partner, walang problema. Disclaimer lang, again, this group is not compulsory, so hindi ito compulsory ha. Kung whatever might happen sa inyo, parang walang yung university saka instructor. So, if ever sabihin ng parents nyo na, uy nak, parang delikado, so wag na lang. Kasi hindi naman kayo fini-force na i-enroll tong subject kapag ganun. Like, hindi na natin i-risk kapag talaga. Like, hindi kayo papayagan. Okay? Clear ba? Clear ba class sa mga So, I mean, marami namang like, maraming options. Like, kunyari, like, maraming magagawa yung members naman. Like, kunyari, siya lang yung mag-submit ng outputs, di ba? Or siya yung mag-solve ng problem. Tapos yung may laptop, sila parang siya na lang yung yung mag-draw dun sa AutoCAD. So, it's up to you na. Kaya kailangan din na mag-meet up, I mean mag-online meeting kayo or mag-communicate kayo with each other para like maano nyo ba na na ito yung gagawin nyo. So para smooth lahat. Okay? Okay? Um naay question, meron ba kayong katanungan regarding this? Especially sa groupings? Ha, naay kwan? Naay question? Okay, okay. Sige, sige. Magtulo. Oo, pwede ra. Oo, pwede ra. Mm. Pwede ra as long as ang usa na kay wala sa laptop, let's say sa tulo, ang usa kay kanang siya rin na laptop kay if ever ang naay laptop mo partner pa gyud sa naay laptop, ayo na. Oo, pwede ra na, okay ra na siya as long as duol kay kung layo man good murag kanang kuan na pod o mas maayog duol kay gituyo na ako nga duol kay if ever pwede ka makangadto so mas better. Okay? Oo. And then sa mga kuan, sa mga nay laptop din walay partner, don't worry if kanang mana bang hello wala koy partner kansi ko ani da. Mana ba kay wa koy ka wa koy ka katabang like forever alone. Ayo pud ana. Ayo ana nga mindset class kay mas kuan gay mo mas advantage mo kay since you have a lot of time nga mag-practice. Kung mag-practice pod so mapunay problema pod nako like di pod ta mo ma-force nga hala siya kay laptop ambot lang kung mag-practice ba or hindi so it's nara gina sa imong kuan kaugalingon nga disiplina so during my time kadtong naka-laptop man gyud ko kay at first katong AutoCAD me like first week wa jud laptop adto kay naghuat pugo sa kuan sa stipend sa DST. Naghuat ko atong stipend sa DST pampalit. So pagpalit na didto na bulhot na ko like practice ko kada gabi tan-aw og kanang katong YouTube tutorials kay kani mang good actually ang resources ni ani para maka-learn mo is already on kanang kuan na siya sa YouTube or any other kanang kuan platform. Ang goal lang ni ini sa ato ang kuan sa ato ang course is to test your kuan skills o to test your skills kay ang instructor mohatag ninyo og mga laboratory exercises and practical assessments para to test kanang whether nag-perform ba gyud mo, nag-practice ba gyud mo, ingana. Okay? So it needs a lot of time gyud class para ma-pro mo ani. Bisag ako gay murag di pa kailangan pa daw og practice. Well, kung kayba mo sa basics, then okay ra pod. Okay? So balik ta didto, balik ta. Diri Ay mo na din
So, money, it is recommended to do what is right and what is necessary good class. Okay, kung mag-meet up man mo, so sabutan ninyo ha, and then follow, especially sa mga members nga mag-cross na gay og border, like kung mag-border pass or QR code. So, if ever stick to gali, ayon na lang pug sa class. So, kuha na lang mo, tawag-tawag lang mo, like, let's say mo ana mo nga, ate, basta yung uban mo na, ate, kuya, nagsugod na ka, yan na ba? Kuya, kanang sugdan na nato, para di na tama, kung di tama late sa pagpas. Yung ana ba? Dapat magkuhan mo, inyong sabutan. Okay? Way pangutana? Walay pangutana? Okay na? So, ngadto ta sa kuan, sa classroom, sa Google Classroom. So diri I think murag familiar naman ang uban. So di ba nakaron ninyo kani diri So mani siya kung diri ka sa stream, makikita nyo yung announcements like dito. I already added a new assignment. So sample lang to ha. So don't worry. Then dito sa classwork makikita nyo yung ating topics. So we have here the course, syllabus and class orientation. So dito ako maglalagay ng mga reading materials o di kaya mga YouTube tutorials dito. Then sa computer aided design and drafting dito din, AutoCAD, so on and so forth. Then sa people, makikita nyo yung mga enrolled na mga kaklase nyo, sa mga classmate nyo dito, then grades, so wala pa. Now, kaya sinasabi ko sa inyo na you should be updated and always check your Gmail. Let's say dito, I created a dummy account. So, dito like merong nganong Tagalog man yun eh. Let's say takdang aralin. Okay, so like i-open mo daw. So kapag i-open mo to, so it will prompt you to submit. So again, dito mas easy na. So class, no need na to submit via Gmail. So dito lang talaga mag-submit ng mga laboratory exercise niyo sa Google Classroom. So dito lang magdagdag o gumawa client ba na eh. So dito like i-upload mo yung file mo tas markahan mo kapag okay na. Like if you're good to go, so mark na lang ganun. So dito ka mag-upload yung plus sign, upload ka ng file para sa laboratory exercise, then mark it as done. Okay? So don't worry, yung i-submit nyo naka-private yan. So private files naka-secure naman yan kasi ako lang naman yung yung maka-access niyan. Okay, so napo mo yung mga additional questions before ta mag-end. Pangutana. Ako sa